our next speaker, I'd like to introduce Ramon Aguirre-Morales. He's an architect from Mexico as well, Oaxaca area, and he runs an organization called EboMex. And so I also think this is a unique opportunity from this event, the Bioarchitecture Primer, to cross-pollinate. And then I don't know if you guys have met yet, Arturo, Ramon, Arturo. You guys could converse and collaborate at some point. Thank you so much. Nice to meet you. Great possibilities. So I met Ramon through my Catalan vault teacher from Spain. His name is Jordi Dominic, and Jordi will speak tomorrow. He's a master mason from Catalunya, and he made me aware that Ramon is heading up an annual event or biannual event called Volver a Tierra. So that means return to earth, right? So it's all about using earthen-based materials to create vaults and domes and amazing architecture. Thank you for being here, Ramon. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Te toca a ti. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Entonces ha sido un poquito complejo, pero bueno, con todo gusto. Y voy a hablarles ahora de las bóvedas, de lo que ha sido mi trayectoria, y de la gente con lo que ha influido aquí en otros países, de todo este quehacer profesional a partir de las bóvedas. Hola Ramón, yo voy a traducir para el curso, ¿ok? ¿Quieres entonces? Lo más que pueda. Vale, pues. ¿Ok? Estaba comentando de que les voy a hablar de lo que ha sido mi quehacer profesional durante estos casi 30 años. He's going to talk about his career for the last 20 years. ¿Ok? Exacto. Y desde un recorrido desde lo que es desde la Patagonia hasta a veces parte bueno, todo hasta México, de los estudiantes que han estado trabajando conmigo o han tomado cursos. He's worked all the way down south from Patagonia all the way up to Mexico, and he's had students in those areas. Ok, voy a compartir la pantalla. He's going to start sharing his screen. ¿Se alcanza a ver algo? Sí, lo puedo ver. Yo creo que todo el mundo puede ver la pantalla también. Everybody could see this? Yes. Yeah. Pues miren. Vale. Inicio con esta foto, que fue muy simbólica para mí, porque asistieron a un curso que di en Santa Fe, en Argentina. Okay, so this photo is a very important photo for Ramon. It takes place in Argentina. It's a course that he did down over there. Esta vez asistieron dos arquitectos, uno que se llamó Jerónimo Silva y Nicolás Campodonio. There's presentar su obra de lo que han hecho a partir de haber tomado cursos conmigo. So there's two architects that were part of this project, and they assisted him after taking the course with him. Jerónimo Silva fue el arquitecto constructor y Nicolás Campodonio el artista, el arquitecto que diseñó esta capilla en Córdoba, Argentina. So the two architects, the main ones that designed and constructed this structure down in Argentina. Los nombres fueron Jerónimo Silva. Jerónimo Silva. Jerónimo Silva, el arquitecto constructor.
y Okay. Nicolás Campodonio, el artista, el arquitecto que diseñó la iglesia. Okay. So you could see the names are right on the top of the slide if you're interested in looking into these architects and designers. Lo valioso de este proyecto es haber hecho una bóveda de esta magnitud con una forma muy difícil, sin ninguna cimbra ni encofrado abajo. So for this build, the main challenge was to take to make the structure and the type of the shape of the structure, pero sin qué, Ramon? Sin cimbra, sin apoyo, Oh, sin encofrado abajo para su so construcción. so without any Arcos, forms. That was the arcos sometidos a su propio peso. and it was built on its own weight, so it has to support its own weight in this shape. ¿Y cómo lograste eso, Ramon? Ah, bueno, pues eso es lo que vamos a hablar de las bóvedas mexicanas, todos los Okay, procesos and constructivos. he's going to go into detail how he achieved that, how he was able to build this structure. Sí, como ves Gracias. aquí en la foto, son arcos que se van soportando uno en secuencia del otro sin tener ningún apoyo abajo. Okay, and in this photo right here on the bottom left-hand side where we see the mouse is an example how this structure was put together, and how it supports each other to be able to create this roof. Okay. Bueno, aquí también me está acompañando la ingeniera Zulma, que está en la otra parte del micrófono, por si hubiera algo que ve complementar. Ella también habla inglés y puede Okay, complementar o traducirme a mí para que yo siga hablando. okay. Si tú prefieres, si ella te No, asiste, así como está mejor. bien, más bien complementar para estar más fácil. Que ella Listo. me traduzca a mí algo que yo no entendiera. Okay. Sigue. Ok, entonces, lo parte esencial, como referencia, no nada más de la forma de la bóveda, sino cómo magistralmente Nicolás hizo el manejo de la luz de este recinto, de este edificio. So this picture shows how in this structure the light is reflected in different parts of the day. On the right hand side, you could see a good example of that. Colocando dos palos, uno en horizontal y otro en vertical, hace el efecto que como va proyectando el sol por el día, la luz, estos dos palos van a formar la cruz durante el día. So by putting two sticks, one horizontal and one vertically, it shows the movement of the sun even more drastically. Miren, vemos la forma irregular o que nada tendría que ver, cómo es una cruz y paulatinamente como avance el día se va formando. So within the photos, you could see how that cross moves in the room. Hasta llegar a este efecto final, que es la cúspide de las 3, 4 de la tarde en la Patagonia, donde el sol es muy rasante, muy horizontal, y se forma completamente la cruz en una bóveda que es como un cuarto de naranja. So this is a great example about 3 o'clock, 4 o'clock in Patagonia, where the sun is directly just beaming through this opening and reflecting that cross onto this to this beautiful wall. ¿Ok? Bueno, después nos vamos a Uruguay, hacemos bóvedas en la casa de la arquitecta Rosario Chaverne, bóvedas de adobe, sobre Okay. vigas de madera. So now we're gonna venture to Uruguay, and they've made some structures over there out of adobe. Exacto.
También es importante mencionarles que aquí estuvo Nacho, que está aquí atrás, Okay. y Natalia, su pareja, que después ellos hacen otras obras muy interesantes también con bóvedas. He wants to make sure that we mention these two people that are towards the back of the photo. Um, they also have some structures that they've built that los vas a mostrar esos. Sí, And sí, adelante, vamos. Y esta es la casa terminada por ellos. he's gonna go ahead and show us those photos now. This is a photo of that structure in the interior. Ok. Y después hacen cimentaciones para una nueva casa de adobe. Lo que pretenden es que la cimentación y la estructura no toque el suelo. Están en una montaña y permiten que a partir de unos muros de piedra se Uh-huh. apoyen las bóvedas. So these are some cellar type structures, and with this structure, they did not want the cellars to be touching the ground whatsoever. So they went ahead and created these foundations out of stone um, to make that possible. Estuvimos trabajando también en Argentina, pero ya en Rosario, y ahí me di cuenta que podíamos hacer bóvedas con BTC, bloc de So tierra compactada. okay, pero estos son ladrillos de Eh, Son blocks de tierra con una prensa, okay. pero se le tuvo que poner a la prensa una lámina para que tuvieran textura. Ya veo. So this is back in Santa Fe, Argentina. These are examples of basically like rammed packed earth blocks, and you can see the exterior has some kind of grooves to give it texture. Me imagino esas están ahí para que se puedan pegar mejor, ¿no? Para que tienen. Exacto. So these are made like that on purpose, so they just bond even easier together. Y Exacto. Ramón, ¿y Porque por qué usas adobe más que todo allá en Patagonia, en Argentina, en Uruguay? I'm asking him why does he use adobe down over there? I imagine because it's so dry. Es porque está tan seco. y tratamos de usar el menos material combustible, que a veces puede ser el cemento o el quemar los ladrillos, ¿no? Okay, and the main reason is that he wants to use something that is not emitting emissions into the environment. So this is his best option. Como tenemos ladrillos que van a ser soportados por su propio peso, por eso nos obliga a tener esa textura. So since these bricks have to support their own weight, that's another reason why this texture is applied to the bricks. Después nos fuimos a la Universidad de San Carlos en Brasil a hacer un taller con puros estudiantes en la universidad. Y ahora estaba aquí uno de los chicos, Fernando Minto. So this is in Brazil, in a university, San Carlos, and you can see in this picture the student standing on top of the structure, which shows Sí, that. diferentes tipos de bóvedas que se hicieron durante una semana. So in this photo, they made these different type of cellars within a week. Una Sí, semana. una semana. Y es importante mencionar porque son estudiantes que nunca habían tenido contacto con ningún ladrillo ni material. Entonces no es And these are algo que un students, albañil. and he wants to point out that these are students that have never, ever touched any type of materials like this whatsoever, never built anything, I imagine, in this style, or even, fabricated the bricks to put them together. Okay.
Entonces nos vamos después a la obra que Fernando Minto y Rafael Fogel, que estaban en el taller, ahora ya como arquitectos estaban haciendo obras con bóvedas y tapia pisada. So this is an example of one of the students that took one of his classes, Rafael Fugil. Fernando Minto. And here's a picture of one of the structures that they went off and built. Gracias. Bueno, y aquí ya cerrando la bóveda, igual con bloc de tierra compactada, con BTC. Wow. And here's a picture of that closing that cellar roof. ¿Qué fue? PVC? El área, bloc Um, de tierra compactada, ya con la oh, textura que les había enseñado. okay. So this is achieved with those blocks that we saw earlier, the ones with the texture, which is pretty amazing to see a roof like this. Le estoy diciendo que es increíble ver un techo así. Ah. Es muy lindo, muy, muy lindo. Y en la parte de las orillas, que está hecho con ladrillo, Ajá. ahí se hizo con cimbra y solamente el centro lo hicimos sin cimbra, sin apoyo. Oh, La okay. parte roja se hizo con Ajá. cimbra, con un encofrado. ¿Y cimbra es como un lodo o? No, no, es la base, es la estructura que va a soportar a un arco. Oh, okay. He's telling about the bricks over here, which is the main part that's supporting the structure. Y la del centro no, la que está en adobe o bloc de tierra compactada, Okay. no tiene cimbra. And these are completely two different types of mixtures to create these bricks. Después nos vamos ahora a Colombia con para otro proyecto y con estudiantes que tuvimos y capacitamos a albañiles de Colombia. So now this is in Colombia, and ¿es una escuela también? No, esto fue una obra, pero capacitamos a la gente. Oh, okay. Fui directamente a trabajar con ellos. So Me fui this un was año en un a pueblo? vivir un año a vivir a Colombia, a Subachoque, Colombia. Oh, in okay. So this is in a village, and they basically employed the people living there to help with this structure. Entonces empiezo a trabajar con arcos en doble curvatura. So he started working with double arced and double curved structures. Bóvedas Gauss. Um, Bóvedas Gauss. bo- Bóvedas de Gauss. oh, okay. So it's basically that's the name on top of the location. Y manejamos diferentes tipos de bóvedas aquí en Colombia. And they have different structures in Colombia that they've created. And este es el interior de unas. Ajá. And this is Y one of the. con muros de tapia pisada, de tierra compactada de colores de la zona. Oh, wow. And Y these bueno, columns is compact earth and then revealed, which is pretty amazing. ¿Y eso es plastura también que en las paredes? muros eran de ladrillo Uh-huh. y de BTC, aplanados con cal. So they're made out of brick and another type of brick that they use as well. So two different types of brick. Este es el proceso constructivo de la Here tapia you can pisada a tierra compactada. here you can see that process in the early stages of the compact earth. En los Wow. interiores, como es una zona altamente sísmica, tiene una columna, una estructura y a la par se hizo los muros de tierra con una dilatación para que trabajen diferente los materiales, porque se va a mover en un temblor, para Uh-huh. eso se le mete una junta de So esponja. they put this post in there so just in case there was a or is a earthquake,
it will stay together. Y en las esquinas, o donde termina, incluso tengo que hacer una pequeña cambio de ranura o para cambiar el de material y no lo lastime cuando se mueva en un sismo. Oh, so Esa so pequeña in the ranura. corners, as you can see the mouse that he's showing that area, there's basically like a transition marker. So if that rammed earth column does decide to move one day because of the earthquake making it move, it's not gonna chip or get destroyed. Bueno, ya estas son otras partes del interior de la casa. This is another part of the interior of that structure. Cuando había instalaciones atrás de nichos, ustedes saben, del aire acondicionado, la calefacción, telefonía, hicimos una celosía para ocultarlas. So to be able to install air conditioning or anything into these structures, ¿qué hiciste para poder lograr eso para Hacemos la? unas tapas de unos libreros Ajá. o celosías de madera o biombos Okay. para ocultar las instalaciones. So just to disguise these certain things, these electrical things that they don't want visible, they put these structures or ornaments on the wall to disguise them. Y después regreso a Colombia a hacer un hotel, ya con todos estos sistemas constructivos. And this is him coming back to Colombia and making a hotel using the same methods that he teaches in his class. Entonces todo es un hotel de 4 estrellas y es una herradura donde todas las habitaciones y los muros van a ser de bloc de tierra compactada, acabados con cal y cubiertas con bóvedas. So this is a four-star hotel, and all the suites are constructed the same way, cellared shape, and with the same bricks. ¿Okay? Son los Wow. interiores del acceso principal. And this is the roof of the main entrance of the hotel. Los corredores, los These are the acabados, hallways. And las entradas también. entrada de las habitaciones. And on the Todo es right hand con side, bóvedas. you could see the entrances to the suites. Una vista de una habitación de la suite. The interior of the suite and the bathroom. El giro a veces de las bóvedas, abriendo hacia lo que son las habitaciones. Y igual de bloc de tierra compactada, lo que son estos muros. El bloc de tierra compactada, para entender, son ladrillos hechos con una prensa en sitio. Entonces, tú tienes una herramienta para prensarlos y no tienes que andar transportando ni comprar ladrillos. Los haces en sitio. So he's saying that for this wall over here, he's expressing that these compact bricks are made on site with a press that he has that he brings on site and makes those bricks there. So it's the most efficient way to make this structure. And he was saying in that roof connects and spills out to that bedroom, which is pretty darn beautiful. Gracias, Ramon. Y también, incluso la barda, también con piedra, pero que sigan manejando la geometría, la forma. So this Curva. fence or this wall is made out of stone as well. And los ladrillos para el pilar son compactados también. Igual, de block, y la reja es una herrería que también lleva la forma. So
the rail also acknowledges the shape of the wall as it moves along, and he Todo uses the esto es same de piedra, la piedra. Sí, sí, el riel. piedra abajo. Sí, okay. Yeah, he's saying that the rail and the rock are the same shape. Y este es otro proyecto también aquí en Colombia realizado con un albañil colombiano, con el maestro Luis Bermúdez, un maestro que nunca había construido una bóveda. So this is a picture of a professor in Colombia that's never built anything of this style, and here it is. It's possible to not have any experience and make it happen. ¿Y Como es una cuánto estructura, tiempo? ahí fue como un mes que estuve con el maestro. And this was trabajando in directo. a span of a month that this structure went up. Entonces, Para hacer un el ladrillo, piso, ¿cuánto tiempo dura para hacer uno? el ladrillo, más o Mhm. menos hacen, el ladrillo construyen como 500 ladrillos, 3 personas en un día. So I asked him, how long would it take to make one brick? He said 3,000, 3,000. 300, 500, perdón, 500 Oh, ladrillos so en una jornada. 500 bricks un día Tres con personas. 3 personas. So with 3 people, in one day, you could produce 500 bricks. Ah, pero acá lo interesante, voy a enseñar cómo fue el proceso constructivo para hacer esta bóveda, para un albañil que nunca había hecho una bóveda. So this is the interesting stuff. He's going to show some more pictures of how this is possible with somebody that's never built one before. Hicimos una cercha de apoyo So you made an arc con, for con support. una cercha de madera, que es un apoyo para poder, ahora sí, una base para apoyar unos ladrillos, los primeros ladrillos. So to support the first arc, he's using some wood to support it and keep it in place. Luego se quita la base de madera y se rellena todo con ladrillo. So then after that, he removes the wood form and fills it in with some more brick. Y después hicimos en un jardín botánico una bóveda nubiana, en un lugar donde se iba a hacer un museo, pero no teníamos ningún lugar plano, solamente donde había un árbol. Oh, so this is another picture of another structure, cellar structure. In this land, there is no flat spot whatsoever, except for right where this tree was. Y eso es porque lo estás armando así. And Porque that's why he era el built it there. museo y había que respetar el árbol. So he's honoring and respecting this tree by building the structure around it. And it was supposed to be a museum, un museo, no? Un museo vivo de plantas, porque era un jardín. So this is a museum of alive plants and trees within a museum. So he's honoring this tree by building the structure around it. Bueno, esto ahora voy a enseñar algo de mi obra. Sí, hay aquí otras que estoy haciendo aquí en Colombia apenas. Una cabaña, una estación de radio, que es a la que vengo a presentar. Y si hay alguna pregunta, podemos ahorita. Okay. And here's some plans, floor plans of a structure that he's working on al momento, no? Sí, en este momento. He's working on this one in Colombia. ¿Has construido algo en Cartagena, por si acaso? I'm asking him, has he built anything in Cartagena? That's where I'm from in Colombia. No, todavía no. Ahorita vamos a Cali. Ah, Cali. Y aquí en Villa de Leyva fue la anterior. Y ahora se llama Arcabuco. Arcabuco.
He hasn't built anything in Cartagena, but his next project is in Arcabuco and Cali. And ¿cuál fue el otro? El último? Villa de Leyva, que fue el hotel, y bueno, En también Villa de Leyva. en Bogotá también, pero bueno. And Ahora if lo anybody has any questions, I'll be happy to translate the questions. Le estoy diciendo si alguien tiene unas preguntas, yo les voy a translatar. Yeah, thank you guys. Thank you, Manny. You're doing a great job. I, a lot of my questions are kind of around, how does he select which curvature to use and which material to use where? Because I noticed he has several different types of bricks, and then also what types of mortar are going in between each type of brick. Okay. Ramón, Scott quiere saber qué son los diferentes tipos de ladrillos que usas por diferentes estructuras y también qué tipo ¿cómo se llama? Mortero. El mortero que usas. ¿Ese mortero es hecho ahí en el lugar o lo traes? Sí, donde llueve mucho, procuro hacerlos con bloc de tierra compactada, BTC que poníamos, o ladrillo cocido. So where it rains a lot, Donde llueve mucho. he's able to make these compressed bricks. Y cuando va a ser en lugares donde es más seco y puedo poner otra cubierta como techo verde, ahí sí puedo hacerlos de adobe, porque voy a evitar el agua que le caiga directamente al adobe, a la tierra, y los desbarataría, ¿no? Entonces, So when it comes to drier places, he prefers to use adobe, and it's basically fail proof for that type of environment. Y el tipo la mezcla. de La mezcla. mezcla, si es de tierra, de adobe, pego con tierra, que es con el mismo material con el que se hizo el ladrillo. Y si no, si es con ladrillo cocido, ahí con tierra, cal, cemento, arena. Ahí sí es cemento. So for the mixtures, it's basically almost the same, but what he uses is different site sand to make the adobe mixture. Does anybody else have any questions? Esta estructura es una casa que vamos a presentar acá en Arcabuco. El día de hoy y mañana vamos a poner los planos directamente para observar cómo está la iluminación y cómo podemos tener las mejores orientaciones para este proyecto, y que todo se ha realizado a partir de una forma natural, que es una cadena o un arco parabólico. So this is another structure that he's working on, and it's all natural shapes. Y tengo una pregunta. ¿Quieren saber qué fuerte es estas estructuras para cuando viene un terremoto? Primero en la cimentación, porque para que una estructura falle, estructuralmente tiene que fallar primero la cimentación, luego los muros y luego el techo. Entonces, una estructura por esta forma es lo más estable constructivamente en caso de un terremoto. So this structure is one of the most stable structures that you could construct regarding earthquakes, because the first thing that would give would be the first things that would move would be the base. Lo primero que se mueve es la base. La base, y por la forma natural, imaginen que tenemos un huevo, un cascarón de huevo.
So since it's egg shape, it's the strongest shape that you could use. Like Scott's mentioned, the golden. That would be a quaternary arch. It looks like, or parabolic. Yeah. Yeah, very strong shape. Parece que quería comentar algo. Are they using any kind of reinforcement in this structures, or do they use a mesh? Are they embedding a mesh in the mortar, or? ¿Quieren saber si estás usando algo para reforzar la estructura? De pronto como un en la mezcla de yeah, he is using a mesh. Ramón, yo tengo una pregunta. ¿Y la malla se quita o no? Hola, muchas gracias por toda la información, primero que nada. No, es ya parte de la estructura. ¿Perdón? Ah, es parte de la Parte de la estructura. estructura. Sí. Se hace una cáscara encima del ladrillo. So this mesh is not removed. It's basically a shell for this structure. Is he familiar with the Catalan vault method, where we mortar the bricks together end to end? Si sabes la técnica de catalán que conectan los ladrillos a punta. En la catalana se va haciendo por varias capas. La primera capa es de yeso, a veces ya la segunda puede ser de arena, cemento, luego una tercera de acabado, que impermeabiliza, las tres capas de la bóveda catalana. Voy dependiendo, pero sí, siempre se va haciendo con So he's basically explaining the Catalan method. It's 3 caps. Pero tú has practicado esa tipo de técnica? He regular. has worked in that type of method, the Catalan method, but he's only made an arc. Sí, el grosor de una catalana, de una capa primero en 5, 10 hasta 15 centímetros o 12 centímetros. Y esta 10 centímetros de una sola hoja. So the Catalan caps could vary from 15 to 16 centimeters, but this one's 14. 14, porque son tres capas o dos dependiendo de la luz. So depending on the light, the Catalan method could vary from 4 to 5 caps, and these caps could be 14 En meters. Estados Unidos puede ver muchos referentes y proyectos del arquitecto Rafael Guastavino. So in the United States, you could see a lot of these type of structures from the architect Rafael. Guastavino. Y Yeah, un Guastavino. proyecto que tiene un buen referente pudiera ser la Gran Estación. It would be a great reference to see what he's done. So we have a question from Mac about the contents of the different types of mortar. The mortar, yeah. And so is it cement mortars, or do they use earth, like a stabilized earth mortars? Para que los ladrillos se peguen, ¿qué tipo de mezcla estás usando? Va a ser cal, en caso de ladrillo va a ser cal, cemento, arena. Y si fuera de BTC, cemento, tierra. So it varies from the bricks. He's using like a calcium, cement, and sand. Y para el adobe, Adobe, pura tierra. and for the adobe, it's just an earth mortar, so no cement. Manuel, Sí. para preguntarle a él, que casi no lo escucho, Ajá. ¿y dónde da las clases? Porque él dice que va a ir a dar clases, pero... Ok. En México. En México tenemos el Instituto de las Bóvedas Mexicanas y Tecnologías Regionales. ¿Y es en Oaxaca? En Oaxaca. Están invitados a venir a Oaxaca. Halo bien. So we're all invited to, there's a school in Oaxaca, and he does his classes there. I say we do a field trip and go eat some yummy We food should, yes. and go surf and go build something. Bueno, ¿cuándo podemos ir?
¿Cuándo puede ser? ¿Quieren este año o el otro año? Creo que nada Yo, más este año yo ya me no va a imagino poder el por año diciembre. entrante. I imagine Febrero. everybody would be able to do it the next year, right? Febrero, vengan. He says February would be a good day, a good month. Let's do it. Does anybody else have any questions or Ok, vale. Brad? Thank you. Perdón, le- Muchas gracias. I just had a question about like the inherent structure of the arc. You know, I was just wondering if you experimented with reversing it, or if you've seen any structures where it was reversed, and Okay. maybe if you had like heavier bricks on the bottom and it went lighter, and you had the mesh covering, or if you had any examples or explored yourself that the reverse of the structure of the arc. Bradley quiere saber si has intentado de construir uno de esos arcos, pero en revés, boca abajo. Es una catenaria, es una cadena se invierte. Ajá. Todos los arcos casi están trazados así. Todos, So, casi el 90% de los arcos están Ajá. trazados así y luego los volteamos. So what he's saying is like 99.9 of all the arcs that are created are built that way, upside down and then raised. Yeah, you guys remember the hanging chain model we talked about? That is the way to visualize the gravitational force. And then you hang a chain, you draw it on a piece of paper or cardboard and flip it right side up. And Boom. that's how you get the strongest shapes. Gracias, Ramon. Mira, esa sería la cadena. No traje fotos aquí para estos proyectos, pero todos se trazan así con la cadena. Okay. So Como comenta here in Bradley. this photo, you could see that that method being applied on that roof. Bueno, y este es otro proyecto en Cuba. Ahí directamente vamos capacitando a los albañiles y paulatinamente con la destreza que van agarrando, pues van haciendo cosas más complejas, como en la foto de aquí abajo. Pero son Wow. albañiles que nunca habían hecho una bóveda. Y esto es un proyecto que nos han invitado los de las Naciones Unidas cada año a capacitar a Cuba. So this is a project in Cuba that the United Nations invites him on a year basis to build these structures over there. Mira, por ejemplo, fuimos a hacer hace unos meses a Cuba unos hornos para hacer más eficiente para ladrillo. Y todo el ladrillo, perdón, todo el horno está hecho con, perdón, todo el ladrillo está pegado con tierra. Y los arcos están hechos con la cadena invertida en una tabla, lo trazamos y luego se va forjando como decía Bradley. So Aquí está this is la madera. a picture of a oven. It's made out of brick and earth. And on the left bottom picture, you could see these bricks. Están formados. Todos con la cadena, como lo comentaba Bradley, So porque all these son are dentro all de the un arcs are círculo. shaped with the chain. Perdón, Ramón. Sí, dentro de un círculo son diferentes tipos de arcos de forma, pero el tamaño, la altura es la misma. Entonces vean, este So primer arco, within the shape or the form of the arc, there's different shapes, but the height and the width are exactly the same. exacto, tratar de hacer un horno que sea mucho más eficiente a partir de la forma, tanto de los arcos como de las perforaciones, con el manejo del fuego. So he's trying to make the most efficient type of stove or oven based on the design and shape of the arc and forms. A lo mejor aquí se alcanza a ver este arco marcado. Arriba, yeah. Arriba So la madera. over here you could see that that arc Y is a little bit more defined. pero se volteó o sea, en la cadena estaba invertido
y después se voltea para que tenga la forma óptima del arco. So it's created upside down and then reversed, so it could have its optimal strength. ¿Ok? Todos están hechos así. Entonces llegas al horno, hasta arriba, se procura igual la orientación, se hace desde el cenicero, la parte del hogar, y luego donde se coloca todo el ladrillo, y arriba también tiene una cupulita que So tiene all la of them are forma. constructed the same, and they're all finished with the same arc on top. And you could see that they're making those bricks on site there. A ver, parece que está deteniendo. Miren, ya ha terminado, y los arcos se han colocado de tal manera para tener superficies planas arriba, y tanto en el interior del hogar como en la parte donde va a ir colocado el ladrillo, independientemente que por abajo sea un arco, en la parte de arriba tener plano como un piso, un entrepiso, todos So so these los arcs niveles. are converted into a flat space, which you could see this gentleman is standing on one of those arcs converted into a flat area. And he was saying that they use that same method um, within the structure to make a flat living space. Right. So Vamos you a have ver a ya straight una wall. estructura. It comes up at the same height as the arc, right? And then you fill in that space. So you have Right. arched interior, and then you end up making a flat floor on top of the arch. Correct. Entonces vamos a ver como diseccionar, separar, o cómo se hace una bóveda gaussa. So this is an example of a other type of cellar. ¿Cómo Como se el llama? apoyo baja, desbaratar, cómo es el proceso de la bóveda gaussa. So he's going to break down step by step what is the process. Miren, empezamos con un ladrillo, que es un So muro, y después se va a convertir en techo. so we start with Apoyado. some small bricks, and we start with this small arc, and little by little it's going to become a roof. En una ranura sobre el muro, o en un apoyo o una base que también está recargado en el muro. So there you can see that example that Scott was saying, filling in that empty spot to create that flat top surface. Incluso poderla girar. And by doing so, A 270 grados. it creates a flow, it creates movement. Entonces, es un arco que va a ir soportado por el anterior. So this arc is supported by the one before it, the one that was put together before it. I imagine it's on the side. Y ya este es el resultado. And this is the end result of that structure. Podemos hacerlos con doble bóveda, con una capa intermedia de aire, pues una capa doble. Este es es la sala de una artista mexicana, oaxaqueña. Wow. This is a living room for a Oaxacan artist, and they've made this this structure cell double capped. Ella, bueno, a lo mejor la conocen, se llama Lila Down, y Uh-huh. me pidió que no tuvieran aire acondicionado ni calefacción, Oh, nada wow. por el problema, bueno, todo lo que suda, y no quería nada artificial. Entonces lo que hicimos fue hacer una cubierta doble, una cámara de aire. Oh, wow. So this artist wanted a structure that did not use any heating or any cooling. So to be able to achieve that, he created this double cap. ¿Y qué es la temperatura que siempre está allá adentro? ¿Cuál, perdón? Dentro La de la temperatura, estructura. Ajá. 22 grados.
So 22 grados son, Entre 20 y 22 grados todo el año. son como 60. Pues, pero no sé cuál sea grado Fahrenheit, pero So, grados so centígrados, el cuerpo humano, la perfección del cuerpo humano en su confort es de entre 18 y 23 grados máximo. Y es un buen clima. Entonces tiene So 20, 22 grados todo el tiempo. within this structure, the temperature is just in the Goldilocks area, and it's just a pleasure to live in. Y 70 también degrees, he los said. muros son de adobe. 70 degrees. That sounds like magic. Yeah, 22C is 70 Fahrenheit. Son 70. Ah, bueno, 3-1 casi, sí. Pero perfecto. Sí, miren, y esta es otra casa también aquí en Oaxaca, de tapia pisada, tierra compactada con bóvedas. So this is another structure in Oaxaca with the same method. Otra casa también en México con bóvedas, todo al interior se vería como si fuera una bóveda continua. So this is another structure, and it's made this way to make it seem like it's an infinite cellar. ¿Cómo se apoya una bóveda sobre otra? So this is a stack method of one cellar on top of another. Juntar varios tipos de bóvedas, miren, una sola de entrepiso. Viene, gira, da la vuelta 360 grados, viene otra bóveda en otro sentido, Y se conecta en esa puerta. reduce, también tiene otra bóveda, todas diferentes, como si fuera una sola pieza. So Aquí, this structure en esta, you could y en esta enter otra. and go into another section 360 degrees into another cellar space and then come back into this one. Otras, igual que tienen la conexión de varios tipos de bóvedas. Otra cosa importante, le estoy haciendo una presentación de puras casi cubiertas y hechos y casas que están hechos en lugares altamente sísmicos. So this is another structure in Oaxaca. Oaxaca y en México o aquí en Colombia que tiembla mucho, o bueno, esta zona, quiero enfatizar mucho esto porque un aliado para todo esto es la geometría. So these structures are desired in these areas where there's high levels of high chances of earthquakes, and that's one of the main reasons why he's had this ability to create these structures in these places. Es que casi siempre cuando hablamos de arquitectura de tierra pensamos que nada más son estas casas cuadradas. So when we talk about architecture made out of earth, most people think of square architecture. Bueno, aquí unas bodegas de mezcal. También Here's hechas con tierra. here's a cellar for mezcal, to store mezcal, and you can see the brick on top for the roof is the compressed bricks. Conjuntos habitacionales igual. Bóvedas. And this is just like a apartment building, but they just put this arc just for aesthetic. Manejo de la luz en habitaciones. Con cambios de Also, altura. you could use these arcs to introduce light into the rooms, like how we saw the cross example, como el ejemplo de la cruz que vimos. Exacto. El proceso constructivo. This is Empiezan a the una altura, terminan a otro y aquí se quita la tabla para que quede la ventana o la luz. okay. So here's the how you construct that little viewing window. It's the process, and then at the last little bit, they'll remove that wood, so that space is present on the left hand side. Miren. Here's an example of that. Un puente colgante.
Here's igual a hanging bridge. que el proceso constructivo. Un arco Here's de 12 metros de longitud de base por 16 y cada columna apoyo a cada 4 metros. so here's a picture of those arcs being built for that bridge. Este es para el puente. Sí. Miren, Wow. estaría arriba, se cuelga y arriba está el puente. Cruza todo y no toca. Oh, so this is the interior part of that bridge. Bridge arc. What we saw was the top part of this structure. O escaleras, Here are some stairs. o la doble causa, la doble curvatura Here's the double curb. aquí en la base, en la planta, lo que veíamos que no encima tienen que ser cuadradas, Impresionante. las casas de tierra. So here's a perfect example of how things don't need to be square. Todo cómo se capta el agua, se tiene el calentador solar, los baños secos, no se consume nada de agua y todo es la casa de tierra. So this structure doesn't consume anything of water. It has dry bathrooms, it has solar, and the house is made out of complete earth. Y ese es el proceso constructivo. Cómo se secciona la tabla y 3 bóvedas, cómo se encuentran entre sí a partir de un solo punto, Mm. de este centro. So that structure just has one center point, and from that center point, the building is built from that point on, and they keep on adding. Ese es el punto central ahí. Este de aquí, ajá, a partir de aquí. With that arrow is that center point, and I guess that's home base. Bueno, podemos hacerlo también con unas columnas que estén perforando la bóveda y a partir de un elemento se pueda sostener, en lugar de tener esquinas, en las esquinas columnas, un solo elemento que cruza la bóveda y a partir de ahí soportar alrededor. So this is a example of a freestanding awning with a center point method, which is pretty amazing to think that everything's just supported from that one center point. Bueno, estoy tratando de ser un poco explícito porque sé que muchos de los que están allá no son arquitectos. Entonces, aparte de la traducción, lo que se entiende puede ser He's trying to simplify everything because he knows that most of us are just students and we're not architects. And on top of that, the translation. Por eso es importante que quede, que quiero que me entiendan, vamos, lo que trato de expresarles ahora. Right now, he just wants to make sure that everybody understands what he's trying to say. We have about 10 more minutes. So I don't know if you want to open it up for questions. Don Ramón, tenemos 10 minutos más. No sé si quieres hacer preguntas o seguimos. Pues vamos a seguir más viendo más obras. Okay. Sí, ya. He's gonna continue showing us some more pictures. Muy bien. Esta es una iglesia que se restauró, es una cúpula, y lo que quería mostrarles, y como son tan grandes estas cúpulas, cómo tenemos que irle quitando peso. Más grueso abajo, más delgado, y paulatinamente, como llegas arriba, se va reduciendo. So this is an old church. It was a remodel, and he showed us this is a great example how this is achieved. The base is very, very thick, and then as they move up the chapel, they start reducing the thickness of the brick. Yeah, that's what I've been talking about, guys. I call it optimization. Todas las vigas fueron hechas de madera. Here are some pictures.
un jardín botánico. This is a botanical garden within a structure. Igual como en el anterior, queríamos que toda la vegetación cubra las bóvedas y el edificio. Oh, wow. So this is a Acá great example of that, of what type of un ejército mixture haciendo bóvedas. of a living space and a garden and everything that you would want within a structure. Y esta ya de las últimas es una bodega también de mezcal And this is a mezcal interior. bodega. El detalle de todos los maestros bovederos diferentes, estos artistas, que les pedí que todos hicieran su obra en cada una de las bóvedas, diferentes bovederos. So in this structure, he asked the different artists to do their different patterns on different sections of the structure. Es una concha acústica, un lugar de conciertos que estamos haciendo en este momento. And here's a current project. It's a acoustic shell to have live music performed from. Un proyecto para un concurso donde This is a, fueran un tipo de bóvedas y todas tuvieran continuidad. so this is a project for a competition, and it's one consecutive structure of the cellars. A veces con maquetas con estudiantes, diferentes tipos hechos en la escuela taller aquí de Boyacá, en Colombia. And here's a photo of him and his students and the different projects that the students put together. Y pues la arquitectura creo que es un servicio y podemos trabajar como para todos los estratos sociales, ¿no? Desde gente que tenga mucho dinero o a gente que no tenga nada. El propósito, el sentido de construir, hacer para alguien, será el mismo siempre. So this type of building is for people with money, without money. It doesn't matter who or where you come from, or this type of building should just bring community together and people closer. Muchas gracias. And he says, "Thank you." Thank you, Ramon. Espero les haya gustado. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Ramon. Gracias. Gracias, Ramon. I love it. I love it. Dejar de compartir. Y pues los invitamos a Oaxaca. Ahí Sí, estaremos. yo le caigo de una. Yo sí. Ya está. Entonces pensemos lo que para febrero, aparte de que van a comer bien rico acá, pues, Y si no, se viene a Bueno, pues. Boston para construir algo acá también. eso para ir allá. ¿Cómo dejo de comer? How did you first start learning, Ramon? ¿Cómo comenzaste a aprender esta técnica? Y eso fue una vez que iba por la calle y vi a unos maestros cuando iba a la universidad. Yo He iba was entrando a la carrera cuando vi a unos maestros que estaban pegando ladrillos en el aire. he was walking to school one day, and then he saw some professors actually putting these bricks together in the air. And y de ahí te interesó y comenzaste a Empecé a- tomar clases. Eso fue que me fui a aprender con los albañiles a construir primero, porque en la universidad me decían que eso era muy artesanal y que no lo sabían y no lo iba a ver nunca, que ahí nos enseñaban esas cosas. So salí de la he couldn't find it anywhere, so he went to go work on a remote site to learn this technique, because in the university they would say that it was too artisanal, and that he was not going to achieve anything with this method, which is pretty crazy they would say that. que hacer profesional durante tiempo a primera. But yeah, I noticed there's a lot of times where he's using the fired brick
and I think it's like cement mortar to make the initial arches Yeah. in the pillars, right? Like a pendentive, and then he's following up and filling in between those arches with the compressed earth block. And so this is, I think, for economic reasons, or what's the design rationale? Ramón, ¿qué es la razón por el tipo de manera que construyes los ladrillos afuera, que son los más pesados, y después los más livianos ahí en el centro para el techo? Porque como estamos en un lugar físico, un ladrillo estamos tratando de hacer esto porque al otro y quitarle peso. Esto lo llegó a hacer el arquitecto Brunelleschi en Italia cuando cambió las estructuras de esos grandes claros. Entonces va de mayor a menor. O sea, el más grande va soportando al más chico y así sucesivamente hasta que llegas al más delgado arriba, como una torre, esas que luego acostumbran a hacer allá en los eventos deportivos, que los más grandes y más fuertes están abajo y los que están en la punta de Sí, la sí. torre son los más ligeros. Pero más digo pequeños. que empiezas con el arco, que es de ladrillo cocido, ¿no? Ladrillo de terracota, cerámica, y luego continúas con el ladrillo Compresado. compuesto de tierra. Y con este Muchas veces. tenemos primero mortero de cemento en el arco, y luego para la cúpula es mortero de barro, ¿no? Manuel, si quieres traducirle a los demás. So basically what he was saying was the method that he uses is an old method. It's an Italian method. And yeah, what you were saying, Scott, is basically what he uses, the mixture for las columnas son hechos por calor, ¿no? Las columnas. Sí, el ladrillo. El ladrillo, sí, va variando. A veces son de concreto, a veces son de adobe, a veces son de ladrillo. Dependiendo de So it varios- varies, Scott. Varía todo. Sometimes they're concrete, sometimes they're adobe. But yeah, they're basically kilned. So basically, I was just asking, when you see some of those arcs between the, columns, it seemed like they were initiating those arcs with a fired brick that has like a cement mortar, and that's probably for strength. I don't know, Yeah. they have some reinforcement there. And then they finish and they complete in between those arcs, they can complete a dome on top. Right. And they're using a compressed earth block for that part because a much lighter block. lighter weight. Yeah. Yeah. Básicamente es lo que estás diciendo, Ramón, de usar el ladrillo más pesado como la base y después el más liviano como el techo. Apoyo es más grueso y paulatinamente como va a So it's basically it tapers up to the thinnest point. That's the way that he builds it. It has a taper within it. Optimization. Yeah. Yeah. Okay, well, thank you so much, Ramon. Thank you for being here. Gracias, Ramon. Un placer. Y aprendimos mucho hoy. We learned a lot. Muchas gracias, don Ramón, y aprendimos mucho y gracias por pasar toda esta información y los vemos en febrero en Oaxaca. Yeah, we'll see you in February. Gracias a ustedes. Bueno, un gran abrazo y estamos en contacto. Sí, bien, Bradley, hasta luego, que estaba ahí atento. Hasta luego, Ramon. See you later. A Genoveva, a todos. Manuel, gracias por la Okay, Gracias. buen viaje. Buen Claro. viaje.